Good day to all my friends, subscribers, and viewers. This is a forwarded video, guys. This is 5 hectares, a total of 5 hectares. 4 hectares ang irrigated rice field, and the 1 hectare is banika, kanang medyo upland. Nga pwede pabarugan og mga building or balay. So, it is along the road and located in Alicia, Bohol. 3 hours drive from Tagbilaran City and Panglao International Airport. 20 minutes drive from White Sand Beaches and Anda, Bohol. So, pabor ni siya sa Anda, guys. Mao na nakanindot ani nga property. Then, if you have your own rice field, makadetermine na jud ka nga nakay kagalingon nimong mga humay o bugas. Di na ka di na ka mahadlok makapalit og kanang gitawag fake rice. Diha man to sa owner istorya ra gud na gud sa unang panahon. So nindot kayo ni guys na kay basakan, dako kayo nga basakan. Then it is a titled one signatory titled property. So usara may anak niya patay ng mga ginikanan. So mao ra gyud na siya, guys. So I repeat, it's 5 hectares at 60 pesos per square meter net. So, limpyo na. Net, okay? Sakto yun ni. Okay, thank you very much. And God bless to all. Happy viewing. Ako lang ibalik-balik ang video para makasustain ko sa akong dialogue. Thank you.